Hello everyone. Всем здравствуйте, намасте. Okay, so today we would be talking on yoga for overweight and obesity, which are very common problems across the globe. И сегодня мы будем с вами говорить о том, как можно применять йогу для людей с избыточной массой тела и ожирением, ведь эта проблема на самом деле очень распространена по всему миру. So before we start talking of what yoga should be done and how do you select yoga practices for overweight and obesity, let us understand what this problem is all about. И прежде чем поговорить о том уже, как подбирать правильные методы и виды йоги для ожирения и для борьбы с избыточной массой тела, давайте сначала посмотрим на саму эту проблему, что она из себя представляет. So, according to the World Health Organization, overweight and obesity are defined as abnormal and excessive weight or fat accumulation that presents with the risk of health. Naturally, all of us have some amount of fat, but when it is excess and when it is health, it is considered to be overweight and obesity. И Всемирная организация здравоохранения определяет избыточный вес или ожирение как ненормальное, чрезмерное скопление жира в теле человека, которое грозит его здоровью. И обычно это нормально, что у всех нас есть определенное количество жира в теле, но когда его уже избыток до такой степени, что присутствующий жир начинает являться угрозой для нашего здоровья, это уже называется ожирением. So, when do you call someone as overweight or obese? For that, we have the assessment tools given called as the body mass index. И для того, чтобы определить, какова масса тела у человека, нормальная или ненормальная, у нас есть специально разработанный индекс массы тела, который мы используем для измерений. So the body mass index is basically the measurement for whether your weight falls under normal or under the overweight or underweight category, and that is calculated through a formula which is accepted worldwide. It is the weight in kilograms divided by the height in meters square. И индекс массы тела, ИМТ, это показатель, который помогает соотнести свой вес с определенным ранжированием по весовой категории и понять, к какому рангу вы относитесь. Это нормальный вес или это избыточные массы тела или, наоборот, недобор. Этот показатель подсчитывается по формуле, которая принята по всему миру. Это мировой стандарт. И она рассчитывается следующим образом. Вес в килограммах делится на рост в метрах квадратных. So based on this formula, the body weight can be classified under these categories. The underweight people who have the body mass index below 18.5, and then there are people who are normal whose body mass index falls between 18.5 to 24.9. По этому индексу можно отнести человека к определенной категории. Если у него меньше 18,5 баллов, он относится к категории недобора веса. И если это от 18,5 до 24,9, то это нормальный вес. And then we have categories of overweight where
the body mass index is between 25 to 29.9, and above 30 is considered to be obese. Anybody who has the body mass index above 35 is considered to be extremely obese. И дальше между 25 и 29,9 считается избыточная масса тела, от 30 до 34,9 ожирение, и более 35 баллов – это крайняя степень ожирения. So the people of interest to us today are the people who fall under these categories, that is overweight, obese, and extremely obese. И люди, о которых мы сегодня говорим, категории людей, это те, которые попадают в категорию избыточная масса тела, ожирение и крайняя степень ожирения. Now, based on where the fat is placed in the body, again, the obesity can be classified into two types. И в зависимости от того, в какой области имеется наибольшее скопление жира, ожирение, тип ожирения делится на два вида. Это может быть яблоковидное ожирение и грушевидное. Yeah, so we were talking about the types of obesity, and we spoke of how it is classified using the body mass index, but there is also the two kinds of obesity, which is apple and pear shaped based on the distribution of fat. И мы с вами говорили про типы ожирения, о том, как оно классифицируется относительно индекса массы тела, и сказали о том, что есть еще один вид деления видов ожирения на два, которые определяются именно местоположением наибольшего отложения жира на теле, и выделили яблоковидное и грушевидное. So, people who have apple-shaped obesity, they have distribution of fat more on their belly and at the waist, and they have more chances of having visceral fat, and they are associated with metabolic syndromes and higher risk of health problems. И люди с яблоковидным типом ожирения, наибольшее скопление жира у них приходится на область живота, на область талии, и у них большее количество висцерального жира. Как правило, это состояние ассоциировано с присутствием метаболического синдрома и создает большие риски для здоровья. On the other side, people who have pear-shaped obesity, they have more fat on their hips and thighs, and therefore it is not the visceral fat which is not in the tummy, and therefore they have lower risk of health problems. У грушевидной формы ожирения для нее характерно больше скопления жира на бедрах, на ягодицах, меньше висцерального жира. И за счет того, что на животе меньше жира, меньше проблем со здоровьем, меньше рисков. Yeah, according to the World Health Organization, huge number of people are suffering from obesity and overweight, and very important is that there is increasing childhood obesity now. About 41 million children below the age of 5 years are overweight or obese. Согласно данным статистики Всемирной организации здравоохранения, огромное количество людей на настоящий момент страдает от ожирения, от избыточной массы тела. И что важно, сейчас увеличилось количество детей, которые страдают от ожирения, от избыточной массы тела. Около 41 миллиона детей, которые младше 5 лет, страдают от избыточной массы тела. And again, the prevalence of obesity, the people who are suffering from obesity have nearly tripled between 1975 to 2016. Also,
It is equally distributed in high and low income countries now. И также важно, что количество людей с ожирением, масштабы этой проблемы буквально утроились по своим масштабам с 1975 до 2016 года. И также важно отметить, что количество людей, страдающих ожирением, одинаково высоко как в развитых странах, так и в странах с меньшим достатком. And as you can see on this particular picture, almost all countries in the world, most of the countries are having a large problem of obesity, and a lot of money has to be spent in managing obesity now. И как вы видите на этом слайде, у множества стран есть проблемы, которые связаны с тем, что в этой стране проживает большое количество людей, которые страдают от ожирения, от избыточной массы тела, и большое количество денег тратится организацией здравоохранения этой страны на то, чтобы решать эту проблему. It is important to take care of obesity because it is having a lot of complications. It can lead to a higher risk of stroke and heart problems, diabetes and pancreatitis. Sleep apnea is one of the major problems. A lot of lungs, liver diseases, gallstones, etc. can happen, and it can also lead to arthritis. Очень важно вовремя решать проблему, связанную с избыточной массой тела, с ожирением, потому что такое состояние может привести к множеству осложнений, может даже привести к инсульту, вызывает сердечные заболевания, диабет, панкреатит. Также может одышка во сне развиться, множество заболеваний легких, дыхательной системы, печени и даже камни в желчном пузыре. И также артрит. According to the International Agency for Research on Cancer and the World Health Organization, obesity increases risk of about a dozen of different types of cancers, which are one of the most common ones are ovary, and then the colon, liver cancers, breast cancers, etc. И согласно Всемирному институту по исследованию рака, ожирение вызывает огромное количество разновидностей, может вызвать большое количество разновидностей рака. Сюда относятся и рак груди, и рак печени, и рак желчного пузыря. So now we understand that, it is very important to deal. Why does obesity happen? And largely the factors which contribute, there are high chances that I have it. So could you please repeat what you said about this whole slide? All right. Because I can't hear you. Okay. Sure. So we would start with the causes of obesity, and they include the genetics, which means if my parents are obese, I have a higher chance of developing obesity. И мы с вами здесь говорим сейчас о причинах, почему человек может страдать от этой проблемы. И первая причина – это причина генетическая. Если мои родители страдали от ожирения, то у меня есть большие риски того, что у меня будет та же проблема. There are certain medicines like the steroids, which can lead to obesity. Также это может быть прием каких-то медикаментов. Есть определенные медикаменты, например, стероиды, которые способствуют набору веса. But more than these two, the lifestyle factors play a very, very important role in formation of obesity and overweight.
Но еще более важным фактором здесь, кроме генетики и медикаментов, является фактор образа жизни, который предопределяет наш вес. And these factors include the sedentary lifestyle, which is insufficient exercise, and also high fat diet or junk food. И эти факторы, которые входят в образ жизни, к ним относятся сидячий образ жизни, недостаточное количество физической нагрузки, физических упражнений в жизни человека, также большое количество пищи, богатой жирами в рационе человека, и в том числе употребление фастфуда. So, something that we see most of the times in our homes is that we are eating without actually taking care of what we are eating in front of televisions. И то, что частенько происходит у каждого из нас дома, да, у многих людей, мы часто едим, не отдавая себе отчет в том, что мы едим, перед телевизором. And also eating junk without really realizing what we're doing. И также часто люди едят нездоровую пищу, тоже не отдавая себе отчет в этом, не задумываясь. So basically, obesity is an imbalance between intake and output. В основном ожирение – это проблема, которая связана с дисбалансом того, что мы потребляем, и того, что мы тратим. So if the intake is higher, which means we are having high fat food or junk food, it is going to cause us to have more fat in the body. Если мы потребляем больше, чем мы тратим, то есть мы употребляем большое количество жирной пищи, нездоровой пищи. And on the other side, if we don't exercise, that means the output of energy is not there. We would start accumulating fat. И при этом недостаточно тратим этой энергии, нет достаточного количества физической нагрузки в жизни, начинается скопление жира. And as we were talking, the lifestyle factors causing the overweight and obesity include the low physical activity, wrong food habits, but also it includes bad habits like alcohol and the psychological stress. И как мы с вами сказали, к образу жизни, к тем факторам, которые могут повлиять на развитие ожирения, относятся низкая физическая активность и неправильное питание, но помимо этого сюда относятся еще и вредные привычки типа употребления алкоголя и также психологическое состояние, стресс. And why are these lifestyle problems? They are because of the stress and conflicts. A lot of times we tend to overeat because we are stressed, and we don't exercise because of the depression. Почему эти факторы оказывают влияние и начинается набор веса? Обычно во время стресса мы начинаем стресс заедать и при этом никак не проявляем физическую активность, потому что мы в депрессии и не занимаемся физическими упражнениями. We know what is right, but we don't do that. Like we know what exercises we should be doing, but we don't exercise. We know what food is good for us, but we don't eat it. And that is all because of our mind, which is not under our control. И с другой стороны, мы знаем, какие физические упражнения полезны для нас, мы знаем, что нам нужно их делать, но не делаем этого. Также мы знаем, какая пища для нас полезна, и что нам нужно есть, но тоже не придерживаемся этих правил. И все потому, что наш ум должен быть под контролем, а этого контроля нет. And behind all this, there is a problem of not able to control the mind
And therefore, if we want to tackle obesity, we should start with mind, the mind management or taking care of the mind. И за всем этим стоит отсутствие способности контролировать свой ум, свой разум. И поэтому, если человек хочет справиться с проблемой ожирения, лишнего веса, ему нужно научиться, во-первых, контролировать свой ум. And therefore, the solution for it is yoga, which is defined as mastering the mind by Maharishi Patanjali. И здесь как раз ответом на этот вопрос, на эту проблему является йога, которая как раз помогает взять разум под узды с помощью Maharishi Патанджали. According to yoga, the human being exists in these 5 sheaths: the physical body, which all of us can see and feed through food, and therefore it is called the Annamaya Kosha. Согласно йоге, наше тело состоит из нескольких оболочек, из нескольких слоев, которые подпитываются за счет пищи, которую мы употребляем, и эти оболочки называются Аннамая Коша. But then, for all of us to live, there has to be prana, the life force in each one of us. And yoga plays a very important role in bringing balance in prana. Но помимо этого в нашем теле есть еще и прана или жизненная сила, и йога как раз очень хорошо помогает наладить баланс этой жизненной энергии в нашем теле. We also have the mind, which is the seat of emotions and thought process. И также у нас есть разум, который является обителью эмоций и мыслей. And we will be talking a little more on the mind and how conflicts arise in the coming slides. И мы с вами поговорим о том, как на уровне ума начинает развиваться конфликт. And then we have the Vijnanamaya Kosha, which is the intellect part of us, which knows what is right and what is not. И также у нас есть Виджнянамая Коша, которая является интеллектуальной составляющей нас, и она определяет, что хорошо, что плохо. And we do everything in our existence to be blissful, to be happy. We want to be healthy, to be happy, because that is the cause for our existence. И всем своим существованием мы стремимся к счастью. Это и есть цель нашего существования. The way yoga looks at the health problems, they are called as vyadhis in Sanskrit. То, как йога смотрит на заболевания, на санскрите они называются вьядхи. And there are 2 types of vyadhis, the physical illnesses. One is the non-stress born. They are called Adhija Vyadhi. Adhija are not stress. Yeah, no stress in Adhija Vyadhi. И заболевания или физические проблемы делятся на 2 типа в свою очередь. Вьядхи делятся на 2 типа. Это анадхиджа вьядхи, которые не связаны со стрессом. Yeah, and they include accidents and infections where there is no role of stress. Они включают в себя различные травмы, инфекции, те заболевания, которые не подразумевают стресс как первопричину. And on the other side, we have got the stress-borne problems, which can be classified into 2 types, which is called as Sara and Samanya. И второй тип – это адхиджа, те заболевания, которые включают в себя влияние стресса, и они, в свою очередь, тоже делятся на 2 – это сара и саманья. And the Sara types of vyadhis are the ones which are because of heredity or congenital heart problems, etc., where the past life karmas are affecting the present
health condition. И к сара относятся наследственные заболевания, врожденные заболевания, те, которые развиваются ввиду предшествующей кармы прошлой жизни. And the samanya ones are the common psychosomatic disorders that we talk about, like obesity, diabetes. И самани – это общие психосоматические заболевания, о которых мы с вами говорили, ожирение, диабет. So what we understand is obesity is a stress-borne illness according to yoga, or it is also the Adhija Vyadhi. И получается, что ожирение относится к типу вьядхи, которые связаны со стрессом, адхиджа тип. And therefore, what we do is we work at every level of human personality when we are trying to treat or manage a disease through yoga. Когда мы пробуем лечить заболевание ожирения с помощью йоги, мы смотрим на все уровни человеческого существа, чтобы справиться с этой проблемой. And therefore, for the physical body, which is sustained by food and affected by obesity, we have different kinds of yoga practices here. И для физического уровня, того, который питается непосредственно пищей, и тот, который несет на себе все ожирение, у нас предусмотрены различные упражнения йоги. So we have got the aim of doing yoga practices at the physical level is to achieve weight loss through physical practices. Получается, чтобы справиться с проблемой на физическом уровне, у нас есть ряд физических практик, упражнений, которые выполняются для потери веса. So the practices include the practice of different kinds of asanas. And when doing the asanas for obesity, we ensure that we are doing it in a dynamic manner, the rigorous way. И эти практики включают в себя, во-первых, асаны. Асаны, которые выполняются для ожирения, должны быть, как правило, очень динамичными, энергичными. The practice of kriyas, there are 6 of them which are traditionally explained in yoga. They are the cleansing techniques, and we specifically use Kapalabhati, which is a very dynamic practice. И также сюда относятся крия, традиционные практики йоги, связанные с очищением. Сюда относятся капалабхати, которая достаточно динамична по своей природе. We also use Vamanthauti, where we cleanse the gastrointestinal system, and something called as Shankha Prakshalana. Мы также используем Vamanadhaути. Is it correct? Yes, Vamanadhauti. And Shankha... And Lagu Shankha Prakshalana. Ваманадхаути мы используем для прочищения желудочно-кишечного тракта и также применяем Шанка Пракшади. Lana. Yes, sorry, Okay. new words. Yeah, I am just typing it for you. Yeah, please, it would be more convenient. Thank Yeah. you. So, Lagu Shankha Prakshalana. So, the practice includes drinking of water, which is warm and saline. It has some amount of salt, and then we either vomit it or do some exercises and pass through the motions. И что предполагает в себе лагу Шанка Пракшалана? Это техника, согласно которой выпивается теплая подсоленная вода
и затем либо выводится она с помощью рвоты, либо после выполнения определенных упражнений также выводится обычным путем. So these practices basically increase the metabolic activity in the body and thereby help in reducing weight. Такие техники помогают ускорить метаболические активности в теле и снизить вес. And then we have a very famous practice of Surya Namaskara, which again is a dynamic practice and helps in reducing weight. Также у нас есть известная практика Сурья Намаскара, которая тоже достаточно динамичная и помогает снизить вес. There are different sets of mudras and bandhas. We specifically use the Uddiyana bandha, which is the abdominal lock, and then there are other mudras which will help in increasing the metabolic activity in the body. И также используем различные мудра и бандха, например, Удьяна бандха – это брюшной замок, и используем различные мудры, которые стимулируют метаболизм. But a very important factor at the physical level is going to be the diet. Но огромное значение также уделяется питанию, диете йогической. And the diet would include what is good for me. That is eating fresh, eating low-fat food, and increasing the raw things in the food, which will be high fiber. И эта диета выстраивается на тех продуктах питания, которые полезны для этого человека. Во-первых, употребляется свежая пища и пища с низкой жировой составляющей, и также сырые овощи, которые содержат много пищевых волокон. Moving on to the next level of our existence of the pranamaya kosha, which is the subtle energy which is responsible for all the activities in the body. The key here is to balance the prana, which is leading to health and harmony. И если говорить дальше о влиянии йоги на разных уровнях нашего существования, дальше идет пранамая коша, это уровни праны. Прана – это тонкая энергия нашего существа. И целью йоги является привести прану в баланс. And the practices here is including of the breathing exercises and different kinds of pranayamas. Здесь практикуются на этом уровне различные дыхательные упражнения, разные виды пранаяма. So the practices include the practice of Kapalabhati. I'm sorry, there is a spelling mistake there. And Bhastrika, and both these practices are breathing at a very high speed. И практики дыхательные включают в себя капалабхати и бхастрика. Обе эти практики предполагают достаточно быстрое дыхание. We also understand now that if you're breathing through the right nostril breathing, it leads to increase in the metabolic activity. Также мы считаем, что дыхание через правую ноздрю ускоряет метаболизм. So there is enough amount of evidence that we have that if we are doing right nostril breathing, there is going to be increase in metabolism, and thereby it is going to help at increasing, after the metabolism is increased, it would help in reducing weight. И на данный момент есть уже достаточно научных подтверждений, доказательств того, что действительно дыхание через правую ноздрю ускоряет метаболизм, а это в свою очередь помогает снижать вес.
It is also important to work at the level of mind because what we understand is the imbalance at the mind is what leads to the wrong lifestyle that we adapt, leading to obesity. И также очень важно работать на уровне ума, на уровне разума, потому что дисбалансы, которые присутствуют на этом уровне, они и влияют на то, что дальше человек начинает придерживаться неправильного образа жизни, и это все в свою очередь приводит к проблемам с лишним весом. And the mind is the seat of emotions and likes and dislikes. And this is where we start liking certain foods and disliking certain foods. You have preferences towards eating certain things and not eating certain things. We sometimes dislike exercising, and that leads to a lot of health problems similar to obesity. Именно на уровне нашего разума определяются наши эмоции, наши предпочтения и то, что нам не нравится. И также у нас на этом уровне могут быть какие-то, например, отрицательные эмоции по поводу физических упражнений, нам они могут не нравиться, что в свою очередь приводит к проблемам со здоровьем. And it leads to the conflicts and stress. Say, my intelligence tells me that exercising is good for me, but my mind tells me that, I don't want to exercise. These kind of conflicts and the psychological stress, which is also called as the Adhi, leads to the problems. И здесь возникает конфликт между нашим интеллектом, нашим разумом и умом. С одной стороны, наш интеллект говорит нам, что физические упражнения – это хорошо, это полезно, это нужно делать, а наш ум говорит «не хочу, не нравится». И такой психологический стресс возникает из-за этого конфликта между тем, что надо, и тем, что хочется. И, соответственно, возникают заболевания, которые подвязаны на стресс, адхи. So this has been described very well in Bhagavad Gita as, how stress is produced and how it leads to the health problems or the problems in general. Такая схема, которая основывается на том, что мы видим в Бхагавад-гита, о том, как развивается стресс и как он влияет на развитие заболеваний. Yeah, so, when we see an object like food, we start dwelling upon it and then we develop attachment. When we are attached to a particular kind of food, then we have desires and we say, I want to eat a particular kind of a food. Сначала мы видим объект, мы, например, пищу видим, мы на ней зацикливаемся, у нас возникает привязанность, пристращение к ней, и затем начинаем испытывать сильное желание. And if the desires are not fulfilled, it leads to anger. And once we are angry, we lose awareness of what happens around us, leading to disorientation and then lack of memory. И при отсутствии удовлетворения этих желаний возникает гнев, злость. В таком состоянии мы теряем осознанность, что вызывает дезориентацию и даже ухудшение памяти. And there is then lack of discrimination. We don't understand what is right, what is wrong, and that leads to suffering. But all this, we need to understand, starts at the level of attachment, which is the act of our mind. Дальше происходит потеря различения, что есть хорошее, что есть плохое, что хорошо, что плохо. И мы начинаем страдать от этого. Важно понимать, что все это, вся проблема начинается на уровне, когда у нас развивается привязанность. And therefore, we need to stop here, and therefore, we need to control our mind. Поэтому нам нужно остановиться именно на этом этапе, а для этого мы должны контролировать свой ум.
So how do we control our mind? There are ways through which yoga helps in calming down or relaxing our mind. И как же нам его контролировать? У йоги есть специальные техники, которые направлены на релаксацию ума. And the ways through which we can help in relaxing the mind include meditation. И эти способы расслабления, релаксации включают в себя медитацию. Yeah, so once we start meditating and our mind is calm, we can take a better decision. We start deciding what is right and wrong for us, and then we can have choices in food, we can have choices in exercise. The lifestyle would change if we can change at the level of our mind. Если мы берем наш ум под контроль, мы начинаем лучше контролировать свои желания, начинаем лучше слышать, различать, что есть хорошо, что есть плохо, можем правильно выбирать пищу, правильно выбирать упражнения для себя и, соответственно, не иметь проблем. The other ways of controlling the mind is suggested as devotion or bhakti yoga. И следующий способ успокоить, контролировать разум – это бхакти-йога, это культура поклонения Богу. And also, we use counseling in yoga therapy for ensuring that the lifestyle is corrected, and thereby we can help in people for overweight and obesity. И еще один способ – это консультирование, когда мы консультируем людей на предмет психологических проблем, на предмет того, как себя вести, чтобы справиться с ожирением. And the counseling here would be aimed at how to change the mindset to take good choices about our lifestyle. How do we choose to eat the right food, and how do we choose to do the right exercise or yoga practices that we are supposed to. И также консультирование предполагает советы по поводу того, как научиться контролировать свой разум, как изменить образ своего мышления, как научиться выбирать то, что правильно, правильную пищу, правильные упражнения. At the level of Vijnanamaya Kosha, where we are using the intelligence to control the rest of our personality, we use reasoning, intelligence, and discrimination. На уровне Виджняна Коша мы учимся использовать свой интеллект для того, чтобы определять правильное. Мы используем логические умозаключения, интеллект, развлечение, что хорошо, что плохо. And one of the practices that we use here is called happiness analysis. You said this practice is new, or It is a yoga practice, more to deal with Vijnanamaya Kosha. I'll elaborate the practice in a minute. Okay. И еще одна практика йоги, которая проводится на уровне Виджняна Коша, это анализ счастья. We basically think we are happy if we eat certain kind of food. So we think, the happiness is dependent on the food that we eat. Зачастую мы думаем, что счастье нам приносит какая-то еда, и что наше счастье зависит от этой еды. Maybe just taking an example of a cake, I feel that if I eat cake, I feel happy. Например, можно взять торт. И я думаю, что вот когда я ем торт, я счастливый. But then if I eat too much of cake, even if I like or love eating cake, I will not continue to feel happy with the same. Но если я буду его все есть и есть,
то это не значит, что я буду также продолжать испытывать чувство счастья. And therefore, we need to understand that the happiness is a state inside us and not dependent on the food outside. And it is very important for people who are obese because they always feel when they eat, they will be happy. Но мы должны понять, что счастье – это наше внутреннее состояние, и оно никак не зависит от той еды, которая находится вокруг нас. Это зачастую проблема людей с ожирением, которые считают, что еда приносит им счастье. And therefore, when we are trying to manage obesity and overweight through yoga, we work at the physical level, we work at the level of prana, we work at the level of mind, and also use our intelligence and reasoning to make sure that we are taking care of the entire personality which is getting affected by obesity. Итак, когда мы пытаемся лечить ожирение с помощью йоги и ее техник, мы действуем на разных уровнях, на всех уровнях. Это и физический уровень, и уровень прана, и уровень ума, и уровень интеллекта. Мы пытаемся повлиять на всего человека целиком, чтобы помочь ему справиться с проблемой ожирения. Now, what we understand today is the research evidence in yoga for obesity and overweight. And this is a summary of close to about 100 plus research publications in the field of yoga and overweight and obesity. И на сегодняшний день в плане исследований, которые проводятся по вопросу эффективности йоги в лечении ожирения, есть более 100 публикаций, научных статей о экспериментах, которые проводились в этой области. So these experiments tell us that if we are doing yoga, and there are different types of yoga practices which are done in all these experiments, but in general, they lead to reduction in body weight with a better lipid profile. You know, the cholesterol levels get better. Эти исследования говорят нам о том, что техники йоги, подходы бывают разные, но тем не менее в целом все они влияют стимулируют потерю веса, и при этом лучший липидный профиль поддерживается, то есть снижается количество холестерина. It also improves metabolism, which is lowered in obesity and therefore, help in reducing weight faster. Также ускоряется метаболизм, который, как правило, снижен при проблеме с ожирением, и за счет этого вес теряется быстрее. In case of the risk that obesity has in terms of having diabetes or heart problems in future, yoga reduces the inflammation and also insulin sensitivity is enhanced. And therefore, what we understand is if we do yoga, you're, preventing a formation of diabetes or heart problems in future. И помимо этого зачастую ожирение увеличивает риск развития диабета и сердечных проблем. И в свою очередь йога снижает количество воспалительных процессов воспаления и также стимулирует инсулинчувствительность, что снижает риски развития диабета и также и сердечных проблем. The studies also show that yoga is equivalent to exercise such as walking when it comes to helping people with overweight and obesity. Также было установлено, что по своей эффективности йога приравнивается к физическим упражнениям, таким как ходьба, что помогает снижать вес при ожирении. A lot of times people with obesity have problems with their own body image. They get depressed because they don't look good. And yoga enhances their perception of looking at their own body image and thereby help in boosting their confidence.
Зачастую люди с ожирением не могут принять свой внешний вид, они находятся в депрессии, им не нравится то, что они видят. И йога помогает принять себя, принять свой внешний вид, что помогает людям развить уверенность в себе. And also, this is very interesting because yoga helps in enhancing the self-care behavior. Meaning, you are at a party where you could choose two different kinds of foods, and if you're doing yoga, you would be choosing the food which is good for you rather than not taking care of your own self. И также, что интересно, йога помогает развивать в человеке культуру заботы о самом себе. Если, например, человек находится на вечеринке, где множество разной еды, и здоровой, и нездоровой, человек, который занимается йогой, он выберет то, что для него полезно из всего этого разнообразия. And therefore, yoga, not just as the physical practices of yoga, the asana, but overall working together as the yoga practices for the physical part, the prana, the mind, the intellect, has an impact in enhancing health in people with overweight and obesity. It helps in multiple dimensions of overweight and obesity. Поэтому йога – это не только физические упражнения, это не только физическая часть, которая представлена асанами. Это воздействие на человека на всех уровнях, на физическом, на уровне прана, ума, интеллекта, помогает улучшить здоровое состояние человека на множестве уровней. Это многогранный подход. So what is suggested is we have a regime of yoga which includes all the practices, including the physical exercises, the asana part of it, where the dynamic practices are included for about 45 minutes a day. And then about 15 to 20 minutes, we should have the breathing exercises of pranayama. There should be about 15 to 20 minutes of meditation if you want to deal with people with overweight and obesity. И мы предлагаем такую схему. Это программа йоги, которая включает в себя, во-первых, физическую часть, это выполнение асан в течение 45 минут. Дальше следует 15-20 минут выполнения дыхательных упражнений, пранаяма, и 15-20 минут медитации. Это то, что нужно для помощи людям с ожирением. And yoga also has to become part of the lifestyle through the changes in the diet, choosing what is good for the body and mind. И йога должна стать неотъемлемой частью образа жизни, образа мышления, того, как вы выбираете продукты, которые вы едите, того, что для вас хорошо, что плохо. And that therefore yoga could be a very, very useful practice for management of overweight and obesity. И поэтому йога является очень полезной практикой для борьбы с ожирением. So that's about it for today. Thank you very much for your patient listening. На сегодня это все. Большое вам спасибо за терпение, за то, что вы слушали. Thank you very much. Большое спасибо. Thank you very much. If there are any questions, probably we could take some time to answer them. Yes, we have some questions in the question tab. The first question is yoga working on the field of prana or mind? Yes, it works at both the levels. In fact, in India, at our institution, what we do is called the integrated approach of yoga, which works at every level of human personality, not just the body, but also prana, the mind, the intellect, everything. И на каком уровне работает йога? На уровне праны или на уровне ума? Йога работает на
всех уровнях, и на том, и на другом. И в своем институте мы развиваем этот интегративный именно подход, согласно которому йога действует на все уровни, не только на физический, но и на уровне ума. What medicines or what drugs can we use in obesity to reduce weight? Okay, there are a lot of controversies about what medicines, are there any medicines which can help in reducing weight? And therefore, I would not personally suggest to take any medicines for reducing weight. Rather, changing the lifestyle is going to be the key for management of obesity. И какие препараты применять при ожирении? Это вопрос на самом деле очень обсуждаемый, спорный в настоящее время. Стоит ли принимать какие-либо препараты для того, чтобы снижать вес? Лично я не рекомендовал бы ничего применять, а делать упор все-таки на образ жизни, как на главное средство снижения веса. If you really want to consult someone, it is better to consult a doctor before you take any medicines. But from what I know, there are no medicines for obesity. Для того, чтобы правильно подобрать средства, нужно консультироваться с врачом, но я бы не советовал. Another question. Yeah. So the right nostril breathing, does it have any special name, this technique? Oh yes, in yoga, the right nostril is considered to be the Surya Nadi, and the left one is considered to be the Chandra, meaning the right one is the heating one and the left one is the cooling one. And therefore, the pranayama, which is right nostril breathing, is called as Surya Anuloma Viloma. And the left nostril, you said Chandi. Chandra means, sorry. yeah, Chandra means moon, Surya means sun. И по названию практики дыхания через правую ноздрю, да, действительно есть особое название. Правая ноздря в йоге считается сурья нади, то есть солнечной нади, и левая ноздря это чандра нади, лунная нади, сурья нади обогревающая и чандра нади охлаждающая. И поэтому дыхание через правую ноздрю называется сурья анулома вилома. What products would you recommend in obesity and what spices? Okay. Mild spices, including pepper. You can use Triphala, which is an Ayurvedic product. They are good. Also, there is a component in chili called as capsaicin. So the bell peppers are considered to be good in management of obesity. Bell pepper. Yeah, bell pepper, I'm not sure what it is called in Russia. Yeah, I know. And Yeah, capsaicin, it's some component contained absolutely. in Yes, chili pepper. chili. Yeah. Мгм. Из специй, умеренные специи, перец. And you said pepper, you meant piper nigrum or piper longum? Yeah. Pepper longum. Перец длинный, или можно использовать трипхал, это юридический продукт. Также в перце чили содержится нужный компонент капсицин, и болгарский перец тоже может быть полезен. Also, there is the omega-3 fatty acids, which could be helping in terms of reducing the body weight and the side effects of obesity. Также продукты, в котором содержатся омега-3 жирные кислоты, которые способствуют снижению веса и помогают при ожирению.
What asanas are the most important? Okay, there are no specific asanas that are important. You will have to choose it based on what kind of obesity is there. You will have to possibly choose based on, whether it is the abdominal obesity or the obesity at the uh, buttocks or the thighs. You would choose practices which will stretch these particular areas. But the basic principle of choosing asanas is that you're not going to strain the body. At the same time, you're going to stretch the areas concerned. To strain or not to strain? Do not strain, Do but not. but Stretch. stretch. Yeah. Thank you. Какие асаны рекомендуются в первую очередь? Нет определенного списка каких-то самых эффективных асан. Вам нужно будет выбирать в зависимости от типа ожирения, если это абдоминальное ожирение или грушевидное, когда жир скапливается на бедрах и ягодицах. В любом случае вы будете подбирать те асаны, которые будут предполагать растягивание тех мест, где наибольшее отложение жира. Это тело не должно перенапрягаться, оно должно именно растягиваться, вытягиваться. There is information that in slim people, the excessive quantity of visceral fat. Is that so, and why? Okay, this is a very unique phenomenon that is seen in few populations these days, where in slim people, a lot of visceral fat is there. Again, it is contributed to the lifestyle, and it can be more risky than people who are obese. It is even more risky for slim people than for obese if they have visceral fat, right? Yes, yes. По наличию висцерального жира у худых людей это действительно уникальное явление, и касается оно некоторых популяций нашей планеты, когда у худых людей количество висцерального жира больше. Это связано, может быть, с образом жизни, скорее всего, и это несет больший риск для здоровья, чем ожирение. What particular breathing techniques would you recommend? Yeah, I had mentioned that in the slide as well. The Kapalabhati, Pastrika, which can be done for 1 to 5 minutes. The practice that we would recommend is Surya Anuloma Viloma, or the right nostril breathing. I would say 27 rounds of breathing in and breathing out 4 times a day. How many times a day? 27 rounds for 4 times a day. 4 times a day. И по техникам, я их упоминала, это Капалабхати, Бхастрика от 1 до 5 минут, также Сурья, Анулома, Вилома, 27 циклов дыхательных 4 раза в день. Can you tell us, please, transcendental meditation, Maharishi, effective in obesity? Yes, but the only meditation may not be very useful. It should be along with some sort of physical practices. What happens is meditation would deal with the mind, but you also need to work on the body to make sure that the energy is balanced. Да, это Махариши медитация эффективна, но при этом нужно заниматься не только ею, нужно работать еще и на физическом уровне. Важно понимать, что и энергетически вы сбалансированы. Could you give your recommendations on the intake of Ushna Daku
in obesity and overweight? I don't understand what it is. Some medicinal Yeah, herb. So, herb or something, yeah, Ushnadaka. I think better to consult an Ayurvedic physician before you take it because it will be based on your body composition and whether that drug is good for you or not, the doctor should decide. По поводу рекомендаций разных лекарственных средств, в том числе ушнадаку при ожирении, лучше всего консультироваться с врачом, который будет видеть вашу конституцию и понимать склад вашего тела и может лучше посоветовать. Yes, there is one comment that you haven't mentioned the importance of yamas and niyamas, which are essential limbs of Oh yoga. yes, yeah. Basically, because the presentation was elaborate, but then the hygiene or lifestyle that we're talking about is all about yamas and niyamas. So you can't leave them away. You definitely have to consider that when we are doing any sort of yoga practice. Да, я изначально делал презентацию, включал туда больше слайдов и про ямы и ньяма, но на самом деле все, что мы говорили про образ жизни, это все подразумевается, что яма и ньяма, конечно, должны быть там. So there is a complex of breathing techniques such as full yogic breathing exercise, Okay. plus Hastrika, plus Sudarshan Kriya. Sudarshan Kriya Yoga, correct? So do you find it effective? Yes, I mean the research studies are already there which find it effective. The basic thing is that there are different kinds of techniques by different schools of yoga, and most of the schools, the most techniques used for obesity have been found useful. So I don't find any harm in doing any school of thought of yoga. Only thing is that it should be done under supervision of a yoga trainer who understands that you're not straining too much anywhere. И по комплексу дыхательных практик йоговское дыхательное упражнение, плюс бхастрика, плюс сударшана крия, да, это несомненно полезно. И были исследования, которые показали, что большинство, практически все практики йоги эффективно действуют на снижение веса, поэтому я думаю, что не будет точно никаких проблем или никакого вреда, если вы будете их применять, будет только польза. И единственное, что нужно все-таки делать, это под руководством йога-инструктора, который знает, что делать. So in the treatment course, the program includes exercising, asanas, plus breathing techniques, plus meditation. So this is the schedule, like this is the And diet. order and diet. Yeah, and diet, yes. Да, да, программа строится именно так. Упражнения плюс дыхательное упражнение плюс медитация и обязательно диета. So the question on Ushnadaka. Ushnadaka is the boiled down water, like water that was boiled down. Вот по уваренной воде, чтобы дать точный перевод, потому что мне дает только boiled, а это в принципе то же самое, что кипяченое. Это то же самое или вот что такое уваренная вода? Okay, let me. Ushnadaka is the water that has been boiled for about 20 minutes. So do you know anything on its efficacy for losing weight?
No, no, not very sure. Not very sure. Ну вот, доктор Авинаш говорит, что не знает по эффективности ушно-удака в плане снижения веса. So, is it possible to find some Bhakti yoga meditation on internet? Yes, you can find guided meditation techniques on Bhakti Yoga on internet, but basically what it means is the path of devotion. So if you're devoted to any god, any guru, they should be able to guide you how to proceed with Bhakti Yoga. Да, можно найти по бхакти-йога инструкции в интернете, но при этом желательно, чтобы у вас был ваш гуру, которому вы преданы, который смог бы вас наставлять в этом плане. What water is more useful or more good for our body? The boiled one or just the fresh one? Okay. The fresh water is always going to be better because the more natural you are, the more natural you are in the environment is better for you, and therefore, unless you have problems of the cleanliness about the water, where you need to probably boil water. Otherwise, it is okay to use normal water. Fresh water. Свежая вода, не кипяченая, сырая, она всегда лучше, потому что она натуральная, она естественная. Но здесь возникает уже другой вопрос, фактор чистоты. Если вы имеете возможность пить не кипяченую воду, если она чистая и натуральная, то пейте такую воду. Если все-таки не позволяет окружающая среда, то нужно кипятить. So you said that the program includes exercising or asanas, then breathing technique and meditation. That's right. Could you give some example of such an course, like a day, for several asanas, maybe some breathing technique and meditation? Yeah, correct. I did not understand the question. You said that the program includes asana, breathing technique, and meditation. Could you give some concrete example of the program? For example, couple of asanas, couple of breathing techniques, and so on. All right. Okay. So we would essentially have asanas in the 4 different positions that we do. That is standing. We can have, say, Padahastasana, which is the forward bend, the backward bend like Ardha Chakrasana, the sideward bends like Ardha Kati Chakrasana. Too much. So standing position. Yeah. You have got the forward, backward, and sideward bends and twisting. And you said it was Padahastasana. Padahastasana, that's right. You want me to write them down for you? If you name some asanas, it would be more convenient if you do. It Okay. is more convenient for people and for me as well. Yeah. Where shall I do it? In the question section or the comment section? Let's do it in the comment section. Chat section. Okay. Okay. So the asana includes standing, Padahastasana.
И доктор Авинаш сейчас расписывает нам программу, примерную программу, которая будет включать в себя и физические упражнения, и дыхательные, и медитацию. Вот, как правило, асаны делятся, выполняются 4 положения тела. Это, во-первых, положение стоя, и асаны прописывает. Положение стоя включает в себя наклоны вправо, влево, взад, вперед, скрутки. И это может быть падахастхасана. Ardhachakrasana. Yeah, I won't even try. Supine, lying on the back. Pavishta. Asana. Matsyasana. И помимо положения стоя будет еще положение сидя, лежа на спине. К положению сидя относится ваджрасана, падхаконасана, сукхасана. К положению лежа на спине относятся упавиштаконасана, матьясана, лицом вниз или лежа на животе. Это бхуджангасана, шавабхасана. И заканчивается сессия у нас шавасаной. The pranayama session would include yogic breathing, kapalabhati, bastrika, surya, and И дыхательная практика пранаяма будет включать в себя специальное йогическое дыхание, капалабхати, бхастрика, сурья, нулома, вилома и прамари. Медитация по вашему выбору. Thank you so much. You're welcome. Before meditation, we can do sukshma pranayama. Yeah, you can. I mean, you can always add to these. This is a very basic set that I have sent you, but you can have things based on your choice and what you like doing. Of course, I have not mentioned Surya Namaskara. It could be 3 to 12 rounds based on capacity. Перед медитацией можно делать сукшма пранаяма по вашему выбору от 3 до 12 циклов в зависимости от возможностей ваших. There is a rather a long question. So in Russia in 90s, there were students who studied Maharishi Ayurveda, and it was kind of a higher education, higher degree. And they got this education in Vedic University of Maharishi in the city of Russia. And 1 second, I'm reading still. Yeah.
And now they can be useful people in popularizing Ayurveda in Russia. Those people who graduated from this University of Maharishi. They are excellent and at pulse diagnosis, and they know the nutrition, diet techniques, and exercises, and herbal medicine. And they studied from Vaidyas from India for 4 years. So how do you think can they be? Yeah, that would Can be they very nice. popularize? Yeah, definitely. Somebody with that kind of knowledge base would always be useful. And if there are people who are trained in Russia and who understand the local food habits and the way people are, all that would definitely be very useful. И по вопросу о студентах, которые учались в университете Махариши, Авинаш говорит, что, конечно, с таким уровнем знаний по питанию, тем более, что касается местного местного питания, местных продуктов, с таким уровнем образования, знаний в этой области, такие люди могут быть полезны. Can you give some recommendations on Ekadashi? On Ekadashi. Ekadashi fasting? Yeah, I guess. Oh, yeah. Fasting is definitely something that is of great help to people with obesity. What you could do is basically shift, if possible, stay the entire day on water. But if it is not possible, then you could do it on maybe juices, fresh juices which are derived, and eat nothing else. And that should be very, very useful in obesity and also in whole lot of other problems. Экадаши, голодание, посты очень полезные для ожирения. Единственное, что можно заменить, если вы не можете весь день продержаться на воде, можно заменить водный день на соки, на свежевыжатые соки, которые полезны не только для ожирения, но и для того, чтобы справиться и с другими проблемами, множеством проблем. Okay, thank you so much. Thank you so much, Alexandra. And I'm so sorry for the kind of problem that we had due to network. It's okay, it happens sometimes because we're really, really far away. It happens. It was really nice to connect and discuss what the traditional wisdom of yoga tells us. I would be more than happy to connect again. Я был очень рад поделиться знаниями по йоге. Я очень буду рад сделать это еще раз. Okay, goodbye, thank you. До свидания. До свидания. Всем спасибо за внимание.